let's talk about tool idempotency in agents. ఓకే, సో మీలో ఎంతమందికి అసలు ఐడెంపోటెంట్ అంటే ఏంటి తెలుసా? సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై టూల్ ఐడెంపోటెన్సీ? సో ఐడెంపోటెంట్ అంటే, సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ దిస్ వన్. ఎ టూల్ ఈజ్ ఐడెంపోటెంట్. ఎ టూల్ ఈజ్ idempotent if calling it twice or more produces the same result and doesn't cause harm. So this is what a tool idempotency is. So the meaning entante, let's say this is what my prompt is. So let's talk about this one. This is what my prompt is, and I will call it this prompt to an LLM, and ఈ LLM ఏం చేస్తుందంటే, based on its knowledge it is going to call a tool, maybe let's say tool 1, and it might have access to other tools, maybe tool 2, and it might have access to other tools, maybe let's say tool 3. మనం ఇందా చూసాం కదా, whenever the LLM decides to call this tool, ఇక్కడ you get the output and you also get the validation of the output. సో ఇఫ్ దిస్ వ్యాలిడేషన్ కరెక్ట్గా లేకపోతే ఎనీవే అవుట్పుట్ అనేది ఫస్ట్ LLMకి వెళ్తుంది కదా. సో LLM క్రాస్ చెక్ వెదర్ దిస్ అవుట్పుట్ వ్యాలిడేషన్ ఈస్ గుడ్ ఆర్ నాట్, ఆర్ ద JSON ఈస్ గుడ్ ఆర్ నాట్. ఒకవేళ కరెక్ట్గా లేదనుకుంటే ద LLM డిసైడ్స్ టు కాల్ దిస్ టూల్ అగైన్. సో ఇక్కడ LLM హ్యాజ్ ఎ పవర్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఆర్ టు కాల్ a particular tool multiple times until it gets a proper response or proper output అనుకుందాం. ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఈ టూల్ ఉంది కదా, ఈ టూల్ లోపల మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే యు ఆర్ డూయింగ్ ఏ API కాల్. మేబీ యూ వాంట్ టు గెట్ ద వెదర్. ఇప్పుడు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వెన్ యూ సెండ్ ఏ ప్రాంప్ట్, ఈ LLMకి వెళ్ళినప్పుడు LLM డిసైడెడ్ దట్ ఓకే ఐ వాంట్ టు గో వయా దిస్ టూల్ కాల్, అండ్ టూల్ కాల్ చేసింది. టూల్ కాల్ యొక్క అవుట్పుట్ LLMకి నచ్చలేదు. అప్పుడు LLM ఏం చేసింది, మళ్ళీ కాల్ చేసింది. సో కాల్ చేసిన ప్రతిసారి యు ఆర్ కాలింగ్ దిస్ వెదర్ API కదా. సో యు ఆర్ గెట్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద API. సో ఇప్పుడు నేను లెట్స్ సే LLM 5 సార్లు కాల్ చేసింది టూల్ని. సో ప్రతిసారి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ద సేమ్ అవుట్పుటా కదా ఇఫ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ వెదర్, బికాస్ ప్రతిసారి ఐ విల్ ట్రై టు గెట్ ద వెదర్ ఫ్రమ్ ద హైదరాబాద్. సో ఇట్ విల్ గివ్ మీ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్. ఇక్కడ నేను మల్టిపుల్ టైమ్స్ టూల్ కాల్ చేసినా సరే, బికాస్ టూల్ లోపల ఫంక్షనాలిటీ అనేది సింపుల్ ఫంక్షనాలిటీ కాబట్టి ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్. కాకపోతే వాట్ హ్యాపెన్స్, లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ దిస్ టూల్, అండ్ ఈ టూల్ ఏం చేస్తుందంటే దిస్ టూల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ రిఫండ్స్ టు ద కస్టమర్. మీరు ఏం చేస్తున్నారు, మీరు ఒక కస్టమర్ సర్వీస్ ఏజెంట్లో పనిచేస్తున్నారు అనుకుందాం. LLM ఏం చేసింది, రిఫండ్ అనే ఫంక్షన్ కాల్ చేసింది, బికాజ్ ఇట్ డిసైడెడ్ దట్ కస్టమర్ రిఫండ్ ఇవ్వాలని చెప్పి. సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇట్ కాల్స్, యు ఆర్ ఈ టూల్ లోపల యు ఆర్ ట్రిగరింగ్ రిఫండ్ సిస్టమ్ అనమాట. సో లెట్స్ సే మేబీ ఐ వాంట్ ఏ కస్టమర్ 1 to have a refund of 30,000 rupees. సో వెన్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ టూల్ వన్స్, మీరు ఏం చేశారు, కస్టమర్ 1కి 30,000 రిఫండ్ చేశారు. ఇప్పుడు LLM ఏం చేసిందంటే బై మిస్టేక్ ఇట్ డిసైడెడ్ ఇట్ వాంట్ టు కాల్ ద టూల్ అగైన్. సో అలా చేయడం వల్ల విల్ ఇట్ బి ఏ మిస్టేక్ ఫర్ అవర్ బిజినెస్, విల్ ఇట్ కాజ్ లాస్ ఫర్ అస్? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం కాల్ చేసినప్పుడు కూడా మళ్ళీ అదే కస్టమర్ 1కి ఐ విల్ రిఫండ్ 30,000 అగైన్. సో ఒకటే టూల్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఒకటే రీజన్ కోసం కాల్ చేస్తుంటే ఐఎమ్ లూజింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మనీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ LLM. సో ఇప్పుడు యాజ్ ఎ డెవలపర్ మీరు ఏం చేస్తారు, ఈజ్ ఇట్ ఎ గుడ్ అప్రోచ్ ఆర్ ఎ బ్యాడ్ అప్రోచ్? చెప్పండి.
హియర్ ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ ఎ బ్యాడ్ అప్రోచ్, ఎందుకంటే యు ఆర్ మేకింగ్ లాస్ ఫర్ ద కంపెనీ. సో ఇలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే యూ కెన్ మేక్ దిస్ టూల్ యాజ్ అన్ ఐడెంపోటెంట్ టూల్. అంటే నేను ఎన్నిసార్లు కాల్ చేసిన ఈ టూల్కి ఐ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రికరింగ్ ఇష్యూస్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఐడెంపోటెంట్ అనమాట. సో వెన్ ఎ టూల్ ఈజ్ ఐడెంపోటెంట్, దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్, దట్ ఈస్ వాట్ ద డెఫినేషన్ ఇస్. ఏ టూల్ ఈజ్ కాల్డ్ ఐడెంపోటెంట్ if the calling of it twice or more does not produce the same kind of result and it doesn't cause harm. So I want the tools to be defined in such a way that it is idempotent in nature. మీకు అన్ని టూల్స్కి ఐడెంపోటెన్సీ అవసరం లేదు, బట్ దేర్ మైట్ బి సమ్ టూల్స్ లైక్ ద రిఫండ్ అని చెప్పి, మేబీ సెండింగ్ అన్ ఈమెయిల్, యూ డోంట్ వాంట్ టు స్పామ్ ద కస్టమర్ కదా, ఆర్ మేబీ డిలీటింగ్ ఎ రికార్డ్, యూ డోంట్ వాంట్ టు డిలీట్ ఇట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. సో అలాంటప్పుడు you want all of those tools to be idempotent in nature anamata. So that is why it is very important. And because agents have a retry loop, if something fails in the midway, the agent might call the same tool again, and if the tool sends an email or transfers money, you are going to have a problem. And that is what we are going to exactly solve by creating or by converting a tool or a function into idempotent by design anamata. So let's talk about what happens if it is a non-idempotent and idempotent. So let's talk about a non-idempotent tool call. Non-idempotent tool call. So let's look at this one. And ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే, so we will do it here. Define place order. Let's say we are defining a function which is called as place order. I will keep it as a bad, so we know that it's a bad design. And I will take what is my product, and I will take the format as string, and I will take quantity, and I will take the format as string or integer, and here I will say order equal to, I will define my JSON product, I will keep it as product, and quantity I will keep it as quantity, QUANTITY, and then I will keep an ID here. I will create one ID, so length of orders bad plus 1, I will keep it here, orders, and I will create one list here, orders bad equal to n list. Uppudu I think that should be good enough. Orders bad, that should be good enough. And I will say orders bad dot append, we are doing an order here, so that should be good. And I will return JSON dot dumps, I will call this as status int mandi, and I will keep it as success. Status I will keep it as success, and I will also put order, మనం ఏం ఆర్డర్ చేసామని చెప్పి. లెట్స్ సింపుల్ టూల్ కాల్ అనమాట. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ప్రింట్ ఐ విల్ ఇన్వోక్ దిస్ వన్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ as ప్లేస్ ఆర్డర్ బ్యాడ్ అని చెప్పి, దీని లోపల ఐ విల్ ఆర్డర్ ఎ ల్యాప్టాప్, and I will order a quantity of 1. And if I invoke this again, let's say place order by default invoke ఎందుకు మళ్ళీ చేస్తున్నాం, because LLM will decide ఈ ఫంక్షన్ మళ్ళీ కాల్ చేయాలని చెప్పి. సో if I invoke this multiple times again, and if I print length of orders, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది. సో ఫస్ట్ టైము లెట్స్ సే అండ్ LLM డిసైడెడ్, సో లెట్ మీ పుట్ దిస్ హియర్. సో మీ ప్రాంప్ట్ ఇచ్చారు, అండ్ ఈ ప్రాంప్ట్ వెళ్ళి LLMకి వెళ్ళింది. ఈ LLM డిసైడ్స్ దట్ ఇట్ వాంట్స్ టు కాల్ దిస్ ఫంక్షన్ ఫర్ ఆర్డరింగ్ ఎ ల్యాప్టాప్, సింపుల్ కస్టమర్ చాట్బోర్డ్ అనుకుందాం. సో ఫస్ట్ టైం ఇది కాల్ చేసింది, అండ్ యూ కమ్ హియర్ అండ్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ఆర్డర్, ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. కాకపోతే LLM డిడెంట్ రిసీవ్ ద అప్డేట్ అండ్ ఇట్ డిసైడెడ్ యూ వాంట్స్ టు ఆర్డర్ ఇట్ అగైన్. సో మళ్ళీ ఇదే కాల్ చేసింది, అండ్ మళ్ళీ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు మీరు. అండ్ బికాస్ ఇట్ ఆర్డర్డ్ ట్వైస్, ఆ పర్టికులర్ కస్టమర్కి యూ హ్యావ్ ఆర్డర్డ్ ఇట్ ట్వైస్ అనమాట. దట్ ఈస్ ఏ నాన్ ఐడెంపోటెంట్ డిజైన్. సో హౌ కెన్ యూ మేక్ దిస్ ఐడెంపోటెంట్ డిజైన్? దానికోసం మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే, you can keep something which is called as request ID anamata. So whenever an LLM is making some kind of request, you will also get the request ID. I will show you that request ID. So then మనం చూసాం basically when you use tool calls అని చెప్పి. So let me open the yesterday's file. So let me open recent ఎక్కడ ఉంది, tool.call IDs. Let me look at open.
So let me look at building first AI agent. So if I go back to this one, so if I scroll down, ఇక్కడ మీరు tools ఇచ్చినప్పుడు మీరు whenever you give a tools, see this one ID. సో ఎప్పుడైతే LLM అనేది ఒక టూల్ని కాల్ చేద్దామని డిసైడ్ అవుతుందో ఆ టైంలో యూ గెట్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ టూల్ కాల్ ఐడి. సో మీరు ఎప్పుడైతే ఇటువంటి టూల్స్ క్రియేట్ చేస్తారో ఆ టూల్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు చెక్ వెదర్ అదే టూల్ ఐడి మీద వస్తుందా లేదా డిఫరెంట్ టూల్ ఐడి మీద వస్తుందా అని చెప్పి. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ హౌ యూ కెన్ create that kind of function where you can put based on the tool call ID. So let's look at this one. Let me create one more function, define place order safe, and I will keep it as product. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, I will keep it as string, ఇది నాకు string format లో కావాలి, and I will take quantity. Product కి ఇది అవసరం లేదు because we are writing a function here, and I will also keep this as string, and దీని తర్వాత I will keep it as request ID అనమాట. సో మన request ID ఏంటి, request ID, and I will keep it as string. I mean it could be a string, it could be anything, but it's fine. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే if request ID in, I will keep one more in orders good. మనం ఆల్రెడీ ఈ రిక్వెస్ట్ ఐడి అనేది ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేసిన దాంట్లో ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం, రిటర్న్ json.dumps. I will keep status already successలో కాబట్టి just a minute, I will return json.dumps. I will create a json status and I will keep it as success, and I will keep message. ఈ మెసేజ్ ఏంటి, I will keep it as already processed, it's a duplicate tool call. And ఇక్కడ I will also put last time order ఏంటి అని చెప్పి orders good. I will keep the request ID. That should be good enough. ఒకవేళ ఇది ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేకపోతే then I will place my order using what is this one. I will create my JSON product. మనకి ఏం ప్రోడక్ట్ కావాలి, and I will keep the quantity, and I will keep it as quantity, and I will also provide my request ID, and I will keep what is the request ID. That should be good enough, and I will append this to the orders good dot append, because it's a dictionary I just need to do it this one, request ID equal to, I will provide what is the order, and I will say return json.dumps status. I will keep it as success, and then order ఏం ప్లేస్ చేసామని చెప్పి order. సింపుల్. సో దిస్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్ వేర్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, whenever a tool call is happening via LLM, we are looking at the request ID. ఆ request ID already process అయిపోతే let's not process it again. If it is not processed, then process it again. So let me print all of these things. Let's say I'm going to do the same kind of stuff అనమాట. So which is, let's call the same thing. సో ప్లేస్ ఆర్డర్ పెట్టాను, ల్యాప్టాప్ ఆర్డర్ చేస్తాను వన్ టైము, అండ్ రిక్వెస్ట్ ఐడి ఇది, అండ్ ల్యాప్టాప్ పెట్టాను రిక్వెస్ట్ ఐడి పెట్టాను. సో ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇట్ విల్ కమ్ హియర్, అండ్ బికాస్ ద ఆర్డర్ ఈస్ నాట్ ప్లేస్డ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్లేస్ ద ఆర్డర్, అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ దిస్ డిక్షనరీ. అండ్ నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైతే కాల్ చేస్తున్నామో అప్పుడు బికాస్ ద ఆర్డర్ ఈస్ ఆల్రెడీ ప్రెజెంట్ అండ్ ద ఫంక్షన్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ ట్వైస్. చూడండి లాస్ట్లో ఆర్డర్ ఒకసారి ఉంది, కరెక్ట్గా ఉంది, బికాస్ వీ హ్యావ్ మేడ్ దిస్ tool call as an idempotent design అనమాట. And it is very 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 important when you are working with LLMs, because LLMs can call the tool multiple times and we don't want that to happen because that might cause damage to our business. Now let's think about when you want to do the tool call or when you want to do idempotency. So idempotency rules ఏంటి, so let's say tool type, మనకు multiple tools ఉంటాయి కదా. So let's say if the tool is only doing read or get or list or search, ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ ఆర్ ఇలాంటి టూల్స్ ఎన్నిసార్లు కాల్ చేసినా సరే యూ నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఐడెంపోటెంట్ డిజైన్. సో ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఐడెంపోటెంట్ డిజైన్ ఇట్స్ ఫైన్, చల్తాయి. కాకపోతే లెట్స్ సే యు ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ లైక్ అప్డేటింగ్ or deleting, so these kind of functions should be idempotent in nature by default. Maybe let's say you are calculating something,
సో క్యాలిక్యులేషన్ అనేది మల్టిపుల్ టైమ్స్ చేసిన ప్రాబ్లం లేదు కదా. సో ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఐడెంపోటెంట్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్. సో మీ దగ్గర సో మీరు ఏం చేయాలంటే మీరు ఎల్ఎల్ఎం డిజైన్ చేసినప్పుడు, ఏజెంట్స్ డిజైన్ చేసినప్పుడు యూ నీడ్ టు డిసైడ్ ప్రతి టూల్కి పారామీటర్స్ ఏంటి, దాని యొక్క జేసన్ స్కీమా ఏంటి, అండ్ whether the tool call should be an idempotent by design or if it is not an idempotent for design అనమాట. సో you need to have all of these things to be put together, and అలాంటప్పుడే you can build a reliable agent. So let's put every single thing together. Let's say I want to have CSV agent ఉంది కదా. సో ఇందాక మనం బిల్డ్ చేసిన CSV agent. So if you look at this one, so this is the CSV agent that we have built. So let's convert this into a better agent అనమాట, బెటర్గా బై ఇన్కార్పొరేటింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. సో అప్డేటింగ్ CSV agent ఫర్ robustness. సో లెట్స్ పుట్ దిస్ వన్. సో ఇది చూడండి. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, మన టూల్ కాల్స్ ఏంటి CSV ఏజెంట్లో, గెట్ స్టాట్స్ అండ్ ఫిల్టర్ డేటా, ఈ రెండు పెట్టాం. ఆల్ ఆఫ్ దీస్ టూల్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ ప్రెజెంట్. అండ్ ఆ తర్వాత వెన్ ఎవర్ ఐ వాంట్ టు జనరేట్ ఎ రిపోర్ట్, నేను ఏం చేయాలి, ఐ నీడ్ టు పుట్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్ ఎ సింగిల్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, హియర్ వీఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్ కోడ్, జనరేట్ రిపోర్ట్ అని చెప్పి ఇక్కడ మీ సిస్టమ్ ప్రాంప్ట్ ఇచ్చారు, బాగానే ఉంది, క్వశ్చన్ ఇచ్చారు, అండ్ యూ ఆర్ కాలింగ్ ద LLM. అండ్ ఇఫ్ ద టూల్ కాల్, ఐ మీన్ LLM అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ డిసైడింగ్ ఆన్ టూల్ కాల్స్, యూ కెన్ బ్రేక్ ఇట్. ఒకవేళ టూల్ కాల్స్ చేయాలని అనుకుంటే యూ గో ఇంటర్నల్ టు దిస్ లూప్ ఆర్ ఇంటర్నల్ ఇఫ్ కండిషన్. ఇక్కడ యూ ఆర్ extracting the tool IDs, and ఆ తర్వాత you are going to execute the tool call by yourself, చూడండి, and then you are putting all of that messages, and then you are going to generate the final response from the LLM అనమాట. అండ్ ఎప్పుడైతే మీరు LLM నుంచి ఫైనల్ రెస్పాన్స్ జనరేట్ చేస్తున్నారో you are also providing the exact JSON schema, and this is what makes a robust agent అనమాట. So if I call this one, let's say if I execute this, and if I call this one generate report what is the salary situation in the engineering department అని చెప్పి, if I execute this, I mean I didn't execute this tool call functions, let's execute this and let's execute this and let's execute this. చూడండి, ఇది క్వశ్చన్ అన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ అట్ దిస్ టూల్, ఫిల్టర్ డేటా, గెట్ స్టాట్స్ అనే డేటా, రెండింటిని ఫిల్టర్ డేటా టూల్ చూసింది, గెట్ స్టాట్స్ అనే టూల్ చూసింది, అండ్ మనకి స్ట్రక్చర్డ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది అనమాట. సో క్వశ్చన్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద సాలరీ సిచ్యువేషన్ ఇన్ ద ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్, ఆన్సర్ ఇది, అండ్ దాని యొక్క టోటల్ అది ఏం చేసింది, కాన్ఫిడెన్స్ ఎలా ఉందని చెప్పి. సో ఇఫ్ యూ జనరేట్ ద అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ ద LLM ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫార్మాట్, then it is having a very low chance that you are going to break in the production అనమాట. It might be a boring topic, but doing it is very 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 important. ఇంకో క్వశ్చన్, కంపేర్ ద యావరేజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బిట్వీన్ డిపార్ట్మెంట్స్ అని చెప్పి, అండ్ వీఆర్ డూయింగ్ ఎ టూల్ కాల్స్. ఇక్కడ మల్టిపుల్ టైమ్స్ సేమ్ టూల్ కాల్ చేసి చూడండి. సో ఫిల్టర్ డేటా, ఫిల్టర్ డేటా, ఫిల్టర్ డేటా, ఫిల్టర్ డేటా. సో ఒకటే LLM ఇక్కడ మనం డిఫైన్ చేసిన టూల్ ఉంది కదా, విచ్ ఈస్ ద టూల్ హియర్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫిల్టర్ డేటా. ఇదే టూల్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ కాల్ చేసింది ఇక్కడ, బికాస్ ఫిల్టర్ డేటా అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ ఐడెంపోటెంట్ ఫంక్షన్, ఇట్ ఈస్ ఫైన్, we are going to get the output అనమాట. See, that is what you are going to, that is how you are going to design your AI agents in production. Let me show you one more example of the code. So let's look at this one. How many people are in Hyderabad, filter data, get stats, it is getting the output అనమాట. So the one thing that you have done is, మీరు లాస్ట్ టైం ఏం చేశారు, when we designed, let me put this. So last time మీరు ఏం చేశారు, when we designed an agent, you designed such that you have this user, and user is going to ask a question to the agent, and agent has multiple tools, and all of these tools can provide any type of data, can provide any type of outputs, and then you are going to get an output. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే we rephrased this such that whenever user asks a question to an agent, and this agent has access to tools 1, tools 2 and tools 3, something like this, and every tool has JSON schema such that we are going to look at the output, we are going to validate, and we are going to parse it, and we are going to send back to the agent అనమాట. So every tool has the same kind of stuff, and some of the tools might be idempotent in nature, some of the tools might not be idempotent in nature, and once you validate the outputs from this agent, even if the agent decides to call the same tool multiple times, it is not going to have any kind of issues, and once it does all of these kind of agent tool calls, we are going to get the final output, which is the better one.
సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దెర్ ఈజ్ ఎ వెరీ లెస్ ఛాన్స్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బ్రేక్ ద కోడ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ అనమాట. సో టుడేస్ టాపిక్ ఈజ్ లిటిల్ బిట్ బోరింగ్ టాపిక్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అనమాట. సో లెట్ మీ రిపీట్ ఐడెంపోటెన్సీ వన్స్ అగైన్. సో ఐడెంపోటెన్సీ అంటే ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ టూల్స్, ఇఫ్ ద LLM executes the tool multiple times, and even when you are executing multiple times, if there is no issue, then it is an idempotent by nature అనమాట. సో idempotent ఎప్పుడు చేయాలి? when you are looking at maybe sending emails, updating records, or maybe sending refunds. సో యూ నీడ్ టు డిసైడ్ ఎటువంటి ఫంక్షన్కి ఐడెంపోటెన్సీ ఉండాలి, ఎటువంటి ఫంక్షన్ ఐడెంపోటెన్సీ ఉండకూడదు అని చెప్పి. అండ్ దేర్ మైట్ బి సమ్ అదర్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ టూల్స్ దట్ కెన్ నాట్ బి ఐడెంపోటెంట్ యాజ్ వెల్. మేబీ రీడ్, మేబీ క్యాలిక్యులేట్, సంథింగ్ లైక్ దస్.